our Earth. From up here, it appears invulnerable, strong, and balanced. But if we take a closer look, we notice that it is not all perfect. The Earth is becoming increasingly out of balance, not least because of us, humankind. It is us humans who are pushing this planet to its limits. High resource consumption, the exploitation of nature, and climate change are not the only burdens that have increased in recent decades. In particular, residues and waste resulting from our consumer society must be used more effectively in the future and supplied to a recycling system. Abfälle sind zu wertvoll zum Wegwerfen. Um in Zukunft die natürlichen Ressourcen zu schonen, sollte eine konsequente Abfall- und Kreislaufwirtschaft betrieben werden. Für die nachhaltige Nutzung und Wiederverwertung von Abfällen entwickelt und baut die Firma Waste Tec zukunftsgerichtete Anlagen. Wie das in der Praxis aussieht und welche Technologien dabei genutzt werden, das schaue ich mir heute mal genauer an. Kommen Sie mit! Here, in this mechanical biological waste treatment plant, over 100,000 tons of household waste are processed every year. The waste treatment process begins with the rough shredding of household waste. This is followed by biological drying, which reduces the total mass by 30%. After the separation of metallic and non-combustible components, a valuable alternative fuel consisting of plastics, wood, paper, and dried organics remains, weighing just half of the initial household waste. Diese getrocknete Masse hier wird auch Ersatzbrennstoff genannt, weil sie anstelle von Kohle in Zementwerken oder Kraftwerken thermisch verwertet werden kann. Sie ist lagerfähig, leicht transportierbar und kann sogar zu kleinen Pellets gepresst werden. Es ist faszinierend, dass mithilfe cleverer Ingenieurskunst und langjähriger Erfahrung aus Abfall wieder etwas Nützliches wird. Alternative Brennstoffe und Recyclingmaterial. Inside the drying tunnel, microbial heat is generated by ambient or circulating air being blown in from beneath the waste mass. Easily degradable organic substances are broken down microbiologically, thus heating up the waste. Water is absorbed by the heated air and discharged with the exhaust air in the form of vapor. The air extracted from the tunnels is released from the vaporized water and can thus be reused in the circuit. The separated air is cleaned in a downstream exhaust air treatment system. The dried waste is divided into individual fractions over several screening stages during the mechanical processing stage. After this, ferrous and non-ferrous metals are segregated before so-called air classifiers are used to sort out non-combustible heavy materials. Und diese Technologie exportiert Waste Tec mittlerweile in die ganze Welt. Das gefällt mir. Außer zur biologischen Trocknung kann die Waste Tec Technologie auch zur Herstellung von Kompost aus organischen Abfällen verwendet werden. Wie das geschieht, schaue ich mir jetzt in einer Waste Tec Kompostierungsanlage an. Organic substances such as kitchen or garden waste, both generated in private households and commercial enterprises, are collected and processed in specially designed composting plants. The composting process is similar to the biological drying of household waste. However, the waste is not dried in closed tunnels, but is degraded over a longer period of time so that it can be used as compost. After screening out impurities such as plastics and stones, the result is a high-quality compost for private use, landscaping, and gardening. And it is also used in agriculture as a soil improver or fertilizer. Composting serves to protect our environment, as compost can be used instead of chemical fertilizers almost everywhere. To date, more than 50 of these plants have been planned and built on the Waste Tec concept. Einer der wichtigsten Zielmärkte für die Hightech-Lösungen Made in Germany ist mittlerweile Asien, insbesondere China. For many years, Waste Tec has been developing and selling plants like this to the People's Republic, an active contribution to helping the country achieve its ambitious environmental, climate, and recycling targets.
Damit die Anlagen in aller Welt zuverlässig und effizient arbeiten, ist viel Erfahrung und das Zusammenspiel führender Experten notwendig. Am deutschen Stammsitz von Waste Tec in Wetzlar schaue ich mich jetzt etwas genauer um und lass mir mal zeigen, wie die Projekte entwickelt und geplant werden. For many years, Waste Tec has been one of the first addresses when it comes to the development and construction of sophisticated waste recovery solutions. More than 20 specialists from the fields of planning, process development, construction planning, electrical, and control engineering work hand in hand to create customized solutions for modern waste recycling plants all over the world. Am Anfang eines jeden Projektes steht der Kundenwunsch, ein Lastenheft oder ein erstes Beratungsgespräch. Danach geht hier bei Waste Tec alles sehr schnell, denn die Projektexperten aus unterschiedlichen Bereichen wissen sehr genau, worauf es ankommt. And they work together in international teams, either in person on site or virtually. Modern digital tools connect the development and construction teams around the world, across all time zones and around the clock. Dabei fällt es mir schwer zu sagen, was mich am meisten fasziniert. Und ich hätte niemals gedacht, wie viel Potenzial in der Aufbereitung von Abfall steckt. We build the future. Waste Tec.